다 다리 ngasundila nimani 다 가수래 gonjaeki korda dine da shiroji labadi 가수스 계침부 임바 시로 가수스 계침부 임바 디고라 던지시제 인스. So for the next 2 days, we're going to discuss together about meditation and the importance of wisdom. 남배 숑기 나로라 공자야 고디 망부 튕기도. 남배 숑네 마지 송세 참마 공양린지 공자지시네. 아니 문도 차고야 공자지시네다 된다 지마지 신시 가서 문도 제네 니르베야 상만追지시네 누구의 송구도 사구마구마 랑구마구마追는 누구의 송구도. And so in the Buddha Dharma, there's a detailed explanation about meditation. It explains directly about how to cultivate meditation and all the stages it's a direct, clear explanation, in-depth explanation within the Buddha Dharma meditation, and explaining how to progress in meditation along the stages of the grounds and paths. 남배 숑기 나로라 공제 용해디 지당기 남배 숑기 주당라 가순도 스타디간라 남배 숑기 나로라 조신 조다야치 다디 조지 제니 송구도 아주 신번 조동야치 로 슐로기 시인지 된지 칸 조당지 지네 수단다지 수지지네 데워도야 동에 시야디 송구민도와 로 뉘에 담보 선들이 개치슈디 다 스먼조 동에들이 시시 로 상로 동당 다나신 우유네 주지 다와신의 통배 시로确认 낭지지 시로 아니 공내공의 빌지지니 다가는 우유네 주의 튼배 양답에 따와지지 로 디 장배 삼보삼부 다 삼보삼부 상주 지신이너리 니지 삼보이너리 다 디신도 인종이너리 된데기 상륜낭로라 생기原点디 공비 당내 대화 타투와 주야 동에 띵도 시야시 송구도와. So within the Buddha Dharma, it explains how to cultivate meditation in order to develop within the inside. So it's not looking about external things in order to bring about, to improving external conditions in order to bring about our happiness and alleviating our suffering, is it? It's explaining on an internal level. Briefly, it's talking about how to cultivate our mind, how to develop our minds, to improve the qualities in our mind, and how to enhance those good qualities. And along with that, to cultivate our wisdom that's in line with understanding the way things are. So to bring our mind in line with reality. So there's all this explanation about how to cultivate our wisdom, understanding how things are in line with reality, and then how to cultivate that and enhance that more and more. And then from branching off from that, or qualified by that wisdom, cultivating the good heart. So cultivating our qualities of renunciation, compassion, bodhicitta, these things. So, it's explaining in short about how to cultivate all the good qualities within our heart and how to increase them more and more, all the way up to the state of everlasting happiness, to the state of complete, perfect happiness. 근데 인상 상지 종딘데 랑니지 센듈로니 데와디스 센듈로이나 아니 데와토그레스 땡도 데와디 용토그레스 로
마두원이 동에 로스시네 생 로 둘마투와이나 아니 동에 못하면서 용그레스시네 디와도 동에 세디 생 둘마두 생 둘투 마투 디군에 다 조승구도. So Lord Buddha explained that through taming the mind, or if we tame the mind, then we experience happiness. And if our failure to tame our minds is what brings about our suffering. And so what the Buddha taught is that in order to achieve happiness, we need to tame our minds. 다 딘데 인자 상제 중딘 대지 공발라 센시시도지 디 할레비 케침부 마세베 센지 유엔된당 센지 뉴바디 공내 공의 빌치시네 다 가서다 타투기 구방 땡두디 구방디 투주여지 센투에도네 센지 유엔된 공내 공의 빌치시네 그래서 딘데 인자 남배 쇼기 나로라 생기 뉴바디 할레비 케침부지 지고다 생지 뉴바 power of mind 래 나래 림포체 인지게 야고요 양면 에너지요 나래 림포체 파워 로 그래서 생기 뉴바디 할레비 케침부지 지도 다 단대네거라 맞아 생기 뉴바디 같이 케침부 인바디 서로 feeling 초용도금도 생기 뉴바 레장 고무디 뉴바치 유스르치 로 power of money 디 계치 유스르치 아주 초고도 디 말에 숨겨르디. So the Buddha explained that it's really important, the two things are really important, to have a pacified and tamed mind, or a peaceful and tamed mind, subdued mind. So these things are really important, and the Buddha explained the importance and value of the power of the mind and the qualities of the mind. So all that the Buddha taught was in order to increase and develop, enhance the power and the qualities of our mind. And in actuality, the power of the mind is something that's really precious, really valuable, and really important. But we don't recognize that, do we? We actually hold the power. We see this money as more valuable, more powerful, more important, don't we? So we fail to recognize the value of the power of the mind. But actually, the power of the mind is really important. ngaransu 지당기 미주마서 그래다 지당기 메시지 마음 메시지 디장 개책임도 디장 개레민도 제거당 제거기 숑요로 가버먼트 제거 숑 단 잠블리기 숑 치리치세로 디주 장만로 다 웨벤로 전자 많이 파워딜을 시우디지도 슈자니베 디면은 디제도 데마 요에메오치 문진지도 다 디상제 중된데 디 말에 숨겨. So in general society, we don't recognize and value the power of the mind, do we? In fact, like the governments, they really value weapons and the power of money, don't they? Across the world, all the governments and those in power, they value like weapons and money and thinking if I didn't have them, then there'd be no happiness. Actually, Buddha said it's not like that at all. 나주 지부레면도 지당기 미주마 미지 The public. 레면도 숑디 소체디 알레거나. 디 소인베 네. 나디 디니까 디 치당기 미당 디숑 니까 라인. 디 나디 미망당 숑 니까 디 순자당 메마 장마레스 네네. 메마기 딘데 쳔바 장마세 숑디 소이나 네, 디 나디 와스 라바이 디 송사소 안디도 다 송사소 라레. 다디 딘데 인자 상제 중된 대지 생긴 뉴바디 심번조 동야디 할레베 케침부 개치슈지라 시지시네 아니 생종더지야 심번조 동야기 타랑망부지 답에 할레베 망부 던디라 간주르딘주 지민도에 간주르딘주디 진도 어디 간주르딘주기 샤데디 참마
남배 숑지 남배 삐제지 맨나마도 남배 삐제지 임바이나 디 센듀에 타랑 마된바 센듀에 둘이 타 마시바 지장요 말에 센종들지에기 타랑지 마시바이나 다디 남배 숑레스 말에 남배 숑 말레스. And so within the Buddha Dhamma, or the Buddhist teachings, there's a real in-depth explanation about how to train and change or transform the mind. So this is actually what the Buddha said is the most important, to train and to transform or change, develop our minds. And so can you see behind on the altar there all the texts, the Kangyo and Dengyo? So that's all the teachings of the Buddha, the Sutra and Tantra teachings of the Buddha, and all the commentaries from the Indian masters commenting on the Buddha Sutras. So all of those texts contain all these explanations on how to train and to change and develop our minds. It's said that if the text doesn't contain an explanation about how to train and develop our minds, then it's not the Buddha Dhamma. 나 생지 연된디 할레베 계침부지 자규요래 디 배전다 나랑수 냥뇽기 토네 나랑수 수수수 냥뇽기 토네 시토해지래 배나 미시라버지 미지를 차춘바이나 미디 상류 나로라 나제 차부 되버 차부 차도 차부 콘도 차부로 다 뇽모빌루다 담다 mambu요로 무사치메 딘데기 상로디 가수 슈침부 여바이나 디지지 미디 마치바요레 생기 나로라 강에 마오요레 구수도부요레 쿠란 유세기 지조 나로라 깔레카부 쇼요다 쿠란 유세다 나미이너레 칠레유니 디너레 다 가두이나 생기 나로라 나 생아디베 안기 담불라 안기 담부스나 넘버 1 넘버 1 안기 당불 샤디디 강라 다 디코란지 딩기 칸 쿠인지 딩지 칸 나차디 거라 해서 디마도 진행메디 강라 다 딜레데지 마디오 존나 할레비 스미토야 용대지 용교로 그래서 딘데기 상루 제디 가주 슈지네야 수수 시디디 란주고래 수수기 상루디 센투르고래 센투는 종어 춘루고래 수부 춘루고래 다나시 수수여서기 고유디양 춘루고래 지된 삼모 추버시고래 다 딜레 두디 생지 연된 생시와당 파유바당 삼바삼보당 다 빠지 자고 삼마를 길제메 빠지양이 파기 두 가서 그래 아니 짐바야 진시지딘 다나 생기 가서 무사유바 치유바 딘데유바 상루 자친부 쇼 탕제네 지지불 따려 많이 봐 타탕제니 쇼 탕제니 따투에기 딘데기베 상루 구양부 주여바 있나 따디베 상바 자친부 상바 상부 시워 둘로 따디 수수 생시워 지그리 수수기 생 시워 지원인상 류긴 종어디 따 뇽버디 용거래 수수기 수분 종어 뇽버디 용거래 수수유에서기 고유고랑 시워지기도 지딘 칸상마 디게 시워지고 그래 그래서 딘데 인상 생기연된디 나랑수 냥뇽 카투 단데 무수 냥수 뇽투에기 냥뇽 디투니 때버이네 딘데시 렌도다. So actually we can see from our own experience, if we have a look at it, if we check when our minds are peaceful or not. So if we think of someone, when they have strong pride or strong desirous detachment or jealousy or anger arising, and if they don't have shame and embarrassment, if they're quite shameless, then we can see that when people are like that, then they're not so happy, are they? They don't have a peaceful state of mind. They're agitated. Their minds are disturbed. They're uptight, right? We can see that it affects that person, and also the other people tend to steer away from them. They're not so wanting to come closer to them.
And when people are like that, we have this sense of being, I'm number one, don't we? And then when we think like we're the center of the world, I'm number one, then even the smallest problems, right, we find it really difficult to bear them, don't we? And so then if we can't even tolerate small problems and difficulties, then we lose our peace of mind, don't we? And our mind becomes narrow-minded, and we have a disturbed, agitated state of mind. And that also affects our communities, the people we relate with, and the society, and it affects into the environment as well, the way that we are. And so, on the other hand, if we're able to cultivate all these good qualities of mind, like if we're able to have mindfulness and alertness, if we're able to have a more peaceful state of mind, a tamed, subdued state of mind, then we experience more happiness, right? If we have a good heart, and we have a more positive state of mind, then we have a happier mind, we're more healthy. It brings a healthy, balanced state of mind, and it also brings a healthy, balanced state of body, right? It affects our physical body as well. It makes that more balanced, and a more peaceful well-being. And so we can see from our own experience, that when we have the more agitated state of mind, all the problems that come from that, and when we have a positive state of mind, how it's good for our well-being, our mental well-being, and our physical well-being, and the environment around us. The inza karse warda zambali da shidi de demba shidi babe yue da mese di ngutambu di susu ni zugu ro susu shidi yue bashi sugu ro ngwe la ro zambali di susu le tu di jashimbu di geje di geje shesnare da di padaye ji u mai buji ngwe la susu shidi babe da demba chi en dinen guzu nin rugu yo ro现在的人家shidi babe se da 시와 로 지조디 지조 창부의 튼부지당 지 상지 덴베 지조지 생기 나로라다 미참마 생기 나로라 지 려유 되버지 로 지기지러지 생구르유 되버지 디 지기지러 생구르유 되베 딘제기지 지조 고유 딘제지 준토와이나 아니 시니 디 용토로 가소리 장의 시디세디 용토로 디 마인베 토시 신다기 돈이 잡이 돈이 시디 용어시 세디 아디 상루 시차부 상루 띵사부 로 하장기베 서내시진의 상동괴지 차고르다 전제를 띠니 시디 용어시 세디 저 침보랬다더로 내가 체시 디제디 지变得存在了的新大的没不随为呢，那个是实地属土约是那超是那个的的，对我们都呢，我说怕嘛出去不的也不去随的，不上路也在当起呢，不了原点这呢，不给来吧也在当呢，不给什么的了就当呢，不可能给让过去土呢，度假期呢也不明度。여러 지나 야부도 제국도 세 부쿠랑게 랑구기 토네 가르 빵구도 가르 랑구도 랑구기 토네 랑구스 오토매틱리레 랑구이 토네 근데 제동이지 수액이 터시 제국으로만도 로 디마인베 부구 동지지네 가두이나 동지지네로 부구 두자지네 지동 산이 두자지네 지동 这些在你妈接去，就说年路在你妈写过去，赢得民间这些在你妈接去，东江江点呢，你不也不随的用嘛了的用个呗，先生，但的学追张的的几许And so we really want world peace, don't we? And actually we can understand that in order to bring about world peace, it's not coming from outside, right? First we need to look within us, the inner peace. Yeah, so first the individuals need inner peace in order to bring about the world peace, right? So if each of us develop inner peace, then then there can be world peace. So the way to bring about world peace is to have harmony
among humanity, right? So we need to have harmonious, mutual, loving, caring attitude towards each other, right? So if humanity has a loving, compassionate, a loving, caring attitude towards each other, if they're harmonious with each other, then we can have hopes for world peace, right? And we all hope for world peace, but it comes from developing ourselves inwardly, right? So through developing this caring, loving attitude towards each other, then world peace can come. Whereas, we have to consider, can it really come from weapons and war? If we have to really look deeply at that and see whether that could ever come from there. I mean, maybe we might get a sense or a feeling that temporarily that there's some peace restored, but actually, if we look deeper, we can see it'd be difficult to come from that, because what we really need is, like, when parents are raising a child, when the parents raise the child, if they give them a good education about how to develop the good heart, if the parents educate the child about how to tame their own minds, how to develop a good heart, how to think well, so that the child automatically has this good way of thinking, this good behavior, then this is a more effective way of bringing it about. Whereas if the parents are always berating the child and punishing and hitting the child without giving an explanation for what they've done wrong, without the communication explaining what went wrong, then the child is not going to learn for themselves how, what their mistakes are and how to improve. It's not going to help the child to develop, is it? 다 딘데리샤. 세상 다 딘데 인상 가수 다 지당기 미주마치 로. 다 수수지우스로. 수수지우. 딘데지 인바이나 랑신린지기 생기 생지 주라 생지 띵도 다 뇽모비 루티 소체디 요르다 용고르 린지기 왕기 지용고르 다 딘데기 뇽모비 루 가츠 유바이나레 다 딜라 딘딜라 상론담의 당지신의 린지기 뇽모디야 슈치르 당지신으로 슈칭부 수혜죠로 다 군주도 마소는 군주야 슈칭부 랑주지신 딘데기베 주센난소 상지지 군주 슈칭부 수혜다 딘데기 루제디 베지 루라바라바 녀모 슈칭부 제대로 슈칭부 슈고래다 녀모 라바라바들 아니 너르디나 나란수 생지 딘도 딘데기지 녀모베 루로 나이다 밤에바다 고바 ngōsa chīmēn lō sūwē nyōmō bē lūgī tā tī nyōmō bē lū sē tī hājāngi tī rī tā kā xie kā wū shī wū ngū tī wū shī wū shī rō dā mē rā tsāma kui chē shī rī tīndē kī sāng lō tī ngā rāng sū sēng kī tīndū kā tsū yuē bē rīng lā sēng tī rē kā wū sūn tā chī chā tsūn bā yī na rē tī gāng lā shū kā wū sūn tā chī lā chā tsūn bā yī na shū kā wū tī gāng lā rē kā wū tī gāng lā chī mā nā wū chī yuē bē sūn tā chī tā 딩하나 농다우지 쇼이나 나부샤용도 시다 디순데지 생지 딩도 생기 랑신 장마 디간라 루브르규 뇨모베 지만 나부디 괴베 린라 디이 슈진기 르가기 난주 디양 뇨모바던 지비 난주지 튼쇼그레 디 튼디간라 아니 랑신 추브시기도 랑신 마디우스도 수수야 마디우스고다. So if we think about everyday people, ordinary people, then we have these innate afflictive states of mind that just arise automatically. And for however long that they arise up, then they disturb our state of mind. So without even thinking about it, without putting any effort, our different afflictions just pop up. And they arise quite intensely, and for the duration that they arise in the mind, they have quite a lot of strength, are powerful, and these are coarse afflictions. So these coarse level of afflictions, they just pop up and they become quite strong automatically and quite powerfully in our minds, like intense, like
our lack of conscientiousness, lack of any shame and sense of embarrassment, and all the afflictions we mentioned earlier. So those afflictions, they arise like almost like spontaneously, automatically, without any effort, and they come very forcefully. And they're actually like, it's like if you had a white cloth and then it had a black stain on it. Like if you put some oil on a cloth, then it gets like a black stain to it, doesn't it? So those coarse level of afflictions, they're like, upon our clear, naturally pure mind, these like stains of these black kind of stains of our destructive emotions arise within or on our clear mind. And so, yeah, it's just these innate afflictions that arise quite forcefully, automatically, and they arise within or on the clear, pure mind, and they're like a stain on our mind. 다 딘데 인상 남배 쇼기 나로라 신지 연딩기 리디수 제디 공배도 동야기다 군나 소바치 민다오 mambu 용디기 거래로 다디 나니 지디 다 띵인진 공야디 할레베 계시무 지고르다로 띵인지 공야디 다 생기 연딩 공배도 동야기다 가서 그러다 더랑 조지 디차디 거래 그래서 딘데 인상 다른 가서다 지단기 공자야디 계신부 가수 임바 가리 고바 가리 유바 아니 나중 지단기다 미참에 지 냥스 렌토야기 지단기 지 공개 심바 당부순데디로 간데스 제고 그랬어 디 지슈나상. And so the presentation of the way to develop our qualities of mind is explained, how to increase our qualities of mind is explained through many different ways, a variety of ways within the Buddha Dhamma. And one of those ways is meditating on concentration or cultivating our concentration. So this is like the main method and is a very important method for developing and increasing our positive minds. So with whatever we need to do, then this comes as like the basis. So this concentration meditation is like the basis of all the methods for developing our qualities of mind. 다 공제베 고바디 mambusungu도 준주 나로라 단다 시진다 파유기 리후 거스 mambusun요 단 돌디나 공제와 이나 단다 가랑수 상루 동야기 뉴바치미돼 된다 지강의 상담바 이나 된다 지강의 상동구 상지시네 상동디강라 된다 디 상로 동고에게 된다 디강의 심보 마데버시시니 심보 신다도 쇼치시니 파쇼 추 쇼치시니 가사가라 쇼도도 다나신 나조 시당 나란속의 생라 데디 자제톤이 장에 말이다 디시 데디 생디 가서 그래 유디 또야디 유도베 뉴바디 가서 그래 유지 가서 단다 생코랑라 유도베 뉴바지 요래 요르디 뉴바디 파 제치 뉴바디 야 공도 피지지 뉴바베 권에 공도 피지지 뉴바 용수 조 토해 줘라 뉴바 용수 줘봐
di zoma to ya da en da na shen gi sen di ka du yin ya tuen me be yu le sho de ji lo be yu le yin wo xi ji song do lo be yu le na da mo go be tuen me be yu le sen do su sho de ji ro o da di ka ri ji ber na da nga zu nga ran su gi sen ji din du ji dang gi ding yin zeng gi nyu ba ju yo re ya ding yin zeng nyu ba chun jong ji chi jong la ma du be zi ji be nyu ba ju yo re chim ba ji yang yo re yo re di chimbe nyu ba da nga zu ding yin zi ji be nyu ba di zu je di ha jang gi ju bu cha nang yin da 아니 가서 그래 고바당 밤에바당 생 가정마주 창대 디 애슈 친구 차지시네 세상 생 유지강의 샤니 주는 샤마투야 생디 2010번 되네 딜 루테디강라 2010마투야 디수제디 용구요레스 세상 생기 뉴버 용수 유튜브 뉴버 용수 조토야다 생미버강의 샤야기 뉴버 용수 조버 용토야 진배 뉴버베 타라 심바주 용야 전투에지로 진배 뉴버 나인로 수바 되메발라 센도 되메 창대디 까토야 진짜기 체도 다 공제가 오래스다 세부 차소 And so, yeah, there are lots of explanation about how to cultivate these strengths of conscientiousness and alertness. Like actually, the Master Shantideva in his Guide of the Bodhisattva's Way of Life explained there's whole chapters on cultivating conscientiousness and cultivating guarding alertness. And so, at the moment, we can see when we're trying to think about one thing, then we're unable to stay focused on it. We're able to stay with that object, aren't we? We don't realize that our mind wanders off so easily. And so at the moment we find it hard to abide or stay or rest with one object. And also the mind has this ability to realize the object, but at the moment we're unable to realize the objects. We're unable to cultivate. We have the ability to realize the objects, but we're unable to cultivate that ability to its utmost extent. And so it's said in one of the texts how the mind gets distracted to wrong objects. And so why does our mind stray away to wrong objects? We have these qualities of concentration and mindfulness and alertness, but they're very weak at the moment. And we are overpowered by laxity and distraction and excitement. These are very strong habits with us. And so in order to be able to develop to its utmost extent a complete ability to realize objects and the utmost extent of our ability to abide or rest or focus on an object, to remember an object, and to enhance our ability to its utmost extent to be able to stop or keep away the obstructions that hinder our concentration. This is what we need to be able to do. 단 데레송구도 ngazu danda sanglu da wuji dang chi sin da sen mi ba gang la ji xia ya dang sen lu ji sin xia be ka do la xia ma do ba chi sin ga le ka ya dang sen mi ba gang la xia yong di gang la ji ka su re ga ma ji ni ma do ma chen ba yin na lang sang ji nge shi do ba ga le ka yong shi do su bu ma dio cha ya ngu ma dio cha ya 감보 마디오 차야지 용디도 그래서 디 가르치버스로 디간라 마소 세미벌 지지의 샤네 미버 가르강의 샤고 교회 있는 된유비 미버 간대지강의 샤고들이 디 샤지지네 미벌 지지의 샤네 상로 동지신 다디로 공자버스 그래 미벌 지지의 샤버디로 공스 그래다 다 딘제기 공자야기 루윤유바디 세다 덴바치 마용바치 디투네 미벌 지지의 샤야기 루윤유바디 구세 롱바치 추제 시지 샤토야 딘제 세 롱바치 좀바이나 디왕기 생베 생시원예 생미벌 지지의 네바 디기 툴러 데네 아니 류낭도 주
롱기 강 디양배 시원내야다 찬용부 용야 디왕기 수빈 중어디 찬용부 용지시네 류신의 장바세디 로 류신의 장바다 류신의 장바를 때내 종유 신장기 되어세지 가수 대외인의 수부지 hlö시기 지지 로 디창미 수르지 딘데기 대얘기 초지연요로 류신의 장바를 때내 되어 류신의 장바스로 인디가나 류디 공자야기 때라 류딘도 조조지진의 공자베 때라 가주 베제 땅바이나야 고 마디오 차이메 딩이지 류 양부 배낭신 양부 아니 마디오 메딩이 마디오 메바상데마세 딘데기베 류주구 대지신이 미벌라 내용디간라 류신의 장베 툴라티네 시장기 대화체와시 제유되어지 어디 순거 신시장라 때네 류시장 로 류시장기 대화라 때네 신시장기 대화 도시신이 온 것은 거로 So at the moment when we try to hold our minds on an object, when we take to mind an object, we're unable to rest on that or keep that object for very long, are we? As soon as we start trying to meditate, we get tired, we get uncomfortable, even just after a few minutes, right? Our head's uncomfortable, our bodies, we get aches and pains. And so at the moment, it's difficult for us to rest on an object for very long at all. However, when we cultivate this ability to be able to focus on one object for a long time through meditation, then we can develop our ability to rest or abide on an object for as long as we want. So not just for a few minutes, but for a few hours or even longer. So you can develop the mind to be able to rest on an object, developing our concentration so that we can focus on an object for hours on end, the same object. And so when we develop that, then we develop this pliancy of mind. And then from that comes this pliancy of body, where when the body comes really serviceable for us, for our meditation. And so the winds in the body also really, the energy in the body really balances. And we get this physical well-being that arises from that meditation. And then through that physical pliancy that arises, then comes this physical comfort or bliss, this really high level of joy, and it's described as a physical bliss that comes through this meditation. And then the body becomes this really flexible support for the meditation. And from then the body doesn't become uncomfortable for however long we sit in the meditation. And so through that physical, you have the mental pliancy, which brings rise to the physical pliancy. And that physical pliancy gives rise to this physical bliss. And from that physical bliss, then, when the body becomes really serviceable for meditation, then also the mind gets this mental bliss, this mental ecstasy, you can say. So this is a process that comes through developing this meditation. 다 dinne inzang shine dubi tsui dawa ina da kurang la jinzu mise yore shine be gangzu ni duken dinne yinba ina shine du sagi negi cheba dang chugi cheba dang dizu tsangma dagu goro da di dari nga su shuya mare dari nga su da jidangi tumungi gongja sunuji shu goro shida di inzang jidangi dus gongja di 다 공을 담아다 용구도 다 미벌 지지데 주야기 공 다버지 차선바 이나 미벌 또 수고 샤야 손데 진짜기 공시 인바 이나 뇌라 디제고다 미버지 땡케시고다 미버 샤서 손데 수수는 미버지 고다 미유지 고로 미유디 땡케 손데 지치 미유 가르치고 있는 이거 우제나 이거래 다나시 수수기 류제나 이거래 상제기 꾸다부 제난 디고래 또 미도 다부 제난 디고래 가르치는 디고 야면 수수기 강제기 자와 레가디 제난 디고래 가르치는 디그랬어 미버디. Yes. So specifically with there's an explanation of how to develop this state of calm abiding,
this calm serenity that's achieved through the meditation. And there's a deep explanation on all the conditions that you need to gather to develop this calm abiding, including the place and all these other conditions that you need to gather. We're not going to talk about that today, just going to talk in general about how to develop this single-pointedness of mind. And so at the very beginning, we need an object of meditation, an observed object for our meditation, right? So what object do we meditate on? Well, it's okay to meditate on the breath, or you could meditate on your own body. You could meditate on the image of a Buddha, the Buddha holy body. A flower, meditating on a flower is also okay. Any of those are okay. Also, the current work that the activity that you're doing can also focus on, meditate on that, focus on that as your object of meditation. 아니, 다 낭준 가서 양 침바된 버치고로 공자디 간라 침바된 구교래. 침바된야디 공자야기 라샤 유는 매너들. 공자발라 네버도 다 창고야디 창고에서 그래. 다 침발을 떼네 공자 구고라. 시즈 침바만 걸 공자에 더시 잔요 말이. 다 이나야 침바된 버코랑 공인비 딘데긴 지시리도 디 패시 따다 디요 말이. ngomba kundu dang, ngomba nzue dang, kanki wangda che ya, chimba da tingin zin se di kaga yore. Chimba la tenne tingin zin yung kuwore. Pa yueba la tenne tingin zin yung kuwore. Re di chimba kurang tingin zin res na, rikiyo mare, pechin rikiyo mare. Kuni sen yung taderwa. Da wanda kante che warsa la di gangla, miba yang da chimbar che, chimbe miba ma jeba che. Chimbagi miba di yila shawa che. Chimbe miba yila shawa che ne yila shayu miba di la sen la shaya ki. Tingin zingi miba di shulu la yuwa di shaju mebari. Susu ki sen la sha dewe namba chi yoro, dana chi yoro. Tuinji ki namba sunu chi yoro. Oda di tingin zingi miba cha di yoro. Chimbe ki miba di chimbar che ne chimbe miba sen la sha dewe namba di la ani sen shaya re. Ziji di shaya. sendigang tsugu shayadi. Tadi gongjabala di peshi zijibe dinginzi gombala sigorda. Zijibe dinginzi gombala dingibata tsangu gore. So although we might pick an object or have an object for our meditation, we forget it, don't we? We lack this mindfulness that is able to remember the object. So in order to cultivate our meditation, we at least need to be able to remember or recall the object. So we need to have mindfulness of the object of our meditation. And so there are different explanations these days of what meditation is and what concentration is. And there's explanations in the Abhidharma and in another of the earlier tenant texts, Kundu. Arya Sanga's collected, Arya Sanga's collection of sutra, I think it is, Kundu. Anyway, so it's the text from Arya Sanga and a text from Lobe Inyin. So the two brothers, they have these different explanations of how to develop this concentration. And there's a presentation of different states of mind, or what we call mental factors, technically. And so in some presentations, people think that mindfulness is concentration, or conscientiousness is concentration. But actually, it's a mistake to think that mindfulness itself is concentration, or conscientiousness itself is concentration, because those are different mental factors or different states of mind. Through mindfulness, we cultivate our meditation, and through conscientiousness, we develop our concentration. So they're not the same. They're different states of mind or different mental factors. So when we go about developing our mindfulness of the object of our meditation, we need to remember the object, but the object, it shouldn't be an external object. So whatever object we're taking to mind for our meditation, it should be an internal appearance. We should have have the object appearing clearly to our own mind. So it's like through the
mental construct, or what we call a generic image, through that appearing to the mind, we focus on that as the object of our meditation. And we place our mind on, so the way to cultivate single-pointed concentration, or a single-pointed type of meditation, is we need to place our mind on the remembered object. Yeah, the object that we're being mindful of, that is an internal object. 지당 공공세디 가르레 있나야 구추에 순지래 당가서 벤나 수수기 우동에 줘로 다 우동에라 공부디 공디부 요레스 핀도양 친부 요레스 이나야 상제지 꾸다부지는 미니 공부이나 수수 닝가라 상제지 꾸다부지 공 양나 시우라 상제지 꾸다부지 공부이나 딜라 표현 친부 요레스다 바샤야 우샤 그레스 상제지 꾸지스 젬바담 민대와 상제지 신지러바 시로 상제지 신러 주발라 아니 제가 요레스 세상 상제지 꾸르 미니 공제의 망부송교 다디 제가 개미도 다 우다버지를 미니 공부 있는 아순도 르르지지데 안디네 수수기 우동한딜 미니 다 우마 동교 야 팅게도 제가 있는 심벌 르르 네거지 네거 시와 딘데기지 시와 라바지 로 용토에지 요레스. So we can start the meditation with so that's how we start our meditation, and then so with the objects we can meditate on. Breathing is meditating on our breath is said to be a good object to meditate on, and there are benefits that come from focusing on our breath as our object of meditation. But if we're able to focus on the image of a Buddha, it's said that we get not only the general benefits, but there's also it's a special object to meditate on, because the image of a Buddha, through meditating on the image of a Buddha, then there's many blessings that come through the virtuous holy body of the Buddha. So we receive a lot of extra benefit if we can, and it's good for our meditation if we can focus on the image of a Buddha. However, if we can begin with, if we focus on our breathing in our meditation, then the way to do it is to sit comfortably and we observe the in and out flow of our breathing. And when we do that, then if we're just focusing on the breath coming in, the breath going out, then we achieve some temporary state of peacefulness, right? It's like a coarse level of peacefulness that we get through meditating on focusing on the breath. 다 지당기 생지 시부딘의 추대유의 강사 딘데 인의 마도 지당기 미주마시 가랑 다부스라고 그러베 딘데 인바이나 녜라 롱루 롱창라 파바세디 마수 디리 가서 올다 롱루 구투스 다 롱루세스 유에는 타니디 베지 당규에는 미시 단단가 지당기 공제베 걸스 올다 파신티비 거수 파신티버스 하고 도당아 니지나네 도이 거수 롱루세와 스페셜 위지 말에 다이나 롱창라 파버세디라 그러고 롱창라 더 롱도 가사 롱루 구투스세와 생아수 우도 예네 유네 동에 송 유네 예라 동에 송 아니 니가니 동에 송세 제 딜라 가서 콜로구라 9 round audio dinner. That DJ do gala sympathy sympathy true Davis there's religious toward this. So for people like us, everyday people like us, then there's a system taught in the perfection system or the sutra system, the perfection system of this 9 round breathing, where you focus on the breathing as it goes in and out through the right nostril, in and out 3 times, then through the left nostril, in and out 3 times, and then both together, in and out 3 times. So this cycle of 9 round breathing, focusing on the breath in those 3 cycles, in and out through the right nostril 3 times, in and out through the left nostril 3 times, and then through both 3 times, this visualization that you do on the breath. This is one taught in the sutra system or the perfection system that is suitable for beginners like us. 지단 나를 되네 지지의 공수를 근데 자바이나
지집에 공제 된데이나 수부 대당대야 개침부 지로 개침부 딜 고바요래 세상 수부 대당대에 추긴 수부 간데스 대워세디. Okay, so if we're going to engage in a single point of meditation at home, then it's important the way that we set our body up for that meditation. So the way our body posture is important. So Rinpoche is going to speak a little bit about the body posture. 아니 녜라 가서다 감반이 두지지종디 상제기 꾸디기 샤면돼 예버디 윤비 나라 주 윤버 가르 예베기 나라 추주치시네 다디 두지지종 제토나 지종비 지종 주버 제토나 다 야부여르스네 다디 야 차규에서 다 이내 시지종스는 감바지 나라 추주 감바지 파도스 소루스의 지외에는 디 시지종스고로 시지종스도 페이지들 심베지종스도 텐수 근데 제 강도 감바도스 베트 파장은 지금 말해 로 베트 파 마장마시 감바지 추공 감바지 데스 반도스 루스 지진 주민이 쇼당스는 시도 딘다고 그러지 로 베트 파 마장 근데 감베 쇼당데 디시 감베 쇼당 근데 제딜라 구바 카리어 손디간라 지종 지네 감바니가 나로 추주토바이나 롱디 자 오마 루마 자마스시네 루마니 주시 루마 자마니 주네 롱테메도 주고로 아주 나주 자 오마 루마 자마요바 나중에 롱디 루마의 자마니는 코치시네 롱다스 되면도 쇼요로 롱되면은 루요로다 우당야지 되면은 주고다 아주 나지 되여바 체투요 말이 된다여바 체투요 말이 다 루장니 나루롱 주데와 임바이나 다 코나 코데wasn다 다 다스 롱랑가와 창주거라 다디 롱디 자 옹마나로라 추추예기 체도 감번이 춘도슨 공구지거다 진짜 롱창마 나도 뒤투예기 된다라 감번이 추구거다 롱나도 뒤투예기 체도 딜 고바티요레 숨거다 감번이 추구예디 제가 베드 파장나 다 오네기 공 장니진들다 베드 파장 다에 감번이 바 있는 파장네 공부 있는 양지로다 제요마 다 더심해로. So with regards to the posture, the first we look at is the legs. So it's very good if we're able to sit in the full lotus posture, where the left leg is tucked inside the right leg, like the way the Buddha seated in meditation, right? So the best or a good way to sit is in the full lotus posture. If we're not able to do that, then there's the half lotus posture, where one of the legs is sitting up close and the other is just in front. So maybe you've seen with the way Aryatara is sitting, there's some Tara statues behind us here. So she has one leg just stretched a little in front of the other one. So it's also permissible or okay to sit in the half lotus posture if it's not okay, if you're not able to sit in the full lotus posture. We shouldn't just stick our legs anywhere. So we're advised to sit in the full lotus posture or the half lotus posture. And so why is it taught that the full lotus posture is a good posture for meditation? Well, normally our nervous system is, and like the energy in our system, when we're breathing in and out, our energy sort of gets lost out with that, and it can't really achieve any purpose. It just goes around and gets lost. So when we're able to sit in the full lotus posture, it's a way to draw all our energy and our nervous system inward. So it's like it preserves our energy within. It doesn't get all scattered around outside. It preserves it within. Then the next one is to have the back straightly aligned, to have a straight back. And then the next one is to have your hands in like the right hand under the
Yeah, the right hand on top, resting on top of the left hand in this posture. 다 티본이 찌트바 티기 제 수불을 죄래야기 고바요레스. So the purpose for having the hands like in this gesture, it brings some heat to the body. 다 게신 다투 상시. 다 루트디 차바스 루트에서 그렇다디 디. 로. 디 루트니디 냥부지 샤고 딘데 제순다. 통구도에. 딘데 제순 멤버지. 루트니 냥부지 시네 샤로. So Rinpoche is demonstrating that with the shoulders, the next thing we take care of in our posture is the shoulders. So they shouldn't have one more up, one more down than the other. They should be even, balanced. 다 친공스는 라바니 오디. 오디. 디 도수 자야메 버. 바 도수 바 수수기 장세메 가서 수불을 준도스 자야메 버. 수 자로이나 최 슈치자시니. 모난 퇴야다 니쿠야기. 卷有的写上出马教些拉巴主要些都怕都是怕清空你怕都是这个怕苏不你怕都是个把它下过 And so then we should take care of like our armpits. So we shouldn't have them we shouldn't have our upper arms tight to our chests as we meditate, because that will generate too much heat and then we'll sweat and also get sleepy and lethargic. So it said there should be a bit of space between in our armpits and our upper arms and our rib cage. So to create a bit of space there so we don't get overheated. 다 짐바 요러 짐바 중세 코스 짐바 딘데 지난 지금 말이 딘데 지난 지금 야 베트 파 가수리 말로 샤난 지금 말이 그래서 중세 코바스 중세 코비 된다디 도스디 장무장자로 데시마코 하장기 구버 많이 하장기야 저마 밤마다 샤야 돼. 근데 뭐 주스 구버 뛰기 신화당로 하장 잡아 있는 구바 용해 구바 신실로도 쇼르. 하장 구버 있는 니 쇼르고现在신화 용. 신贵니 마용이 구바 치버진 요래 손 중세 구버스. So then the next thing we should take care of is our neck and our head. So as Rinpoche is demonstrating, our head should be rested slightly down. It shouldn't be too down like this. It shouldn't be looking too up like that. It should be, not even right in the middle, just slightly tilted down. And the reason for this, if our heads are tilted, if our neck's too up, then it will bring about the distraction or excitement. The obstacle of excitement. And if our head is too down, then it's the obstacle of laxity or dullness comes about. So if our head's too down, we get too dull and sleepy. If it's too up, we get too distracted by things outside, right? So we're encouraged to have our head tilted slightly down. 다 좀 중세 구버치 미 하트리 파버스고로 민 하트리 파버스에디 나이 지물을 따고 된다 말에 미디 된데 지라다 된 수수기 단다 감보 유석인 된데 지라 레버지 간들 미디 차장 존은 지금 말에 차장 존은 신화 용액이 ninga 치요레스 차장야 당야 매버 차장 담바 있나 고바 용미 ninga 요레 세상 시마 존스로 하장 담바다 하장 차상 좀바다 차상 담보 많이 바말라 샤시니 점바 중세 쿠디에 지금 된디마도 된기 살마도 견주 미디 두사라고 말하는 점바 중세 쿠디오다 점바 중세 쿠디오라 미디 차상 담바다 차상 좀바 많이 바마지시니 샤야지. So then taking care of our eyes. So with our eyes, with our gaze, it's not that we look at the tip of our nose, but we should bring our gaze down to the space in front, like maybe to where our feet would be. Because, so we need to direct our gaze slightly down. It's not good to have our eyes completely closed, because if they're completely closed, there's then the danger of laxity and dullness creeping in. And if our eyes are wide open, then likewise the
this danger of the excitement or distraction kicking in, right? So we need to have our eyes slightly open and the gaze directed, slightly to the space in front, down. Dine, sorry, Sudan chunibudi, chutunibudi, rambas shas la digan dila, sujeke tango mare. Kurang shemba kande di yun, kuna taran shayar madu, Sudan, chutuni dila, chuni dila, sudake sugu mare. So with our teeth and our lips, we don't have to do anything special with them, just leave them naturally as they are. Rinpoche. 아니 지디 지지겐을 자르시 지지무디 겐스네 이 수가마디 가서 야수기 야수당 디 샷지 지상진도 겐스네 야수 다서기 샤수리 지미데 마부지디 겐스로 어디 지지겐을 야 자르세디 슈제니 자고 말에 지지디 겐여서디라 또 kuleleche shashana tandada ngasu ki haku umdo gonyin rimbu jakin chola di pento yore sumbarte kane chuma chima di ma kane masho olo sube dine guwa yore sumbarte. So then with regards to our tongues, what should we do with our tongues? So we should rest our tongues at each of us, our tongue, rest it at the back of our front top teeth. So like where the teeth and the gums, at the top of at the teeth where it meets the gums. So we shouldn't forcefully place our tongue at the top there, but in a gentle way, just rest our tongues, so that it's touching where our gums and the top of our front teeth are. And for us, we don't really see why we should do that, but it's for those who are in long-term meditation. There's this benefit of saliva doesn't come out of your mouth if you're meditating for a long time. If you rest your tongue there, so that's the purpose for it. That dagidi lani nyangsha gi shajeti diwa gi tegala shani yabi diwa shisun diwa san hakusun. So the place that we should place our palms when we have them in this lotus posture for meditation is either like around our belly button. It's the place that we rest it is around the belly button. Subu 도당디 콘도 슈바 나신 나토나 쿠랑 라 구바 메시지 핀토 메시지 요래 숨버 다 딘데 제다 디부 매바당 딘데 제야기 공시 단돈 자사 매바이나 아니 수부 강 디디치 강 디디치 이네 베드 베바 네비 순데 강 디딘치는 되게 말다 강 디디치에서 강 디딘치에서 가가로 다 딘데치 이네 게신 다더상어도 유바 있는 야부요다 디 심바 세 정부 차야들라 핑기요로 세상 디치 아니 강볼 도스르르치 라바야 냥샤 지팀버스는 잡부스는 지체네 강데 수수라 강디 디스는 지체네 공자네 안지기레 숨버. Okay, so if we're able to have our posture just as has been explained already, then some special benefits come from being able to meditate in a posture in that way.
But if we're not able to, if some of those elements are too difficult for us and it's too uncomfortable for us, then it's okay to sit in a way that's comfortable for you. But we have to check with ourselves if we just can't be bothered and we're not trying to put in effort to sit like this, or if it's that we're very uncomfortable and then we need to sit in another way that's more comfortable. We have to check for ourselves. But it's said that, so there's a special benefit that comes if we are able to, but if we're not, then just find a position that's comfortable for you. And at the very least, to have a straight back, because this aids our clarity of our mind. 수부도 시제니 수빈도다 류 나낭기 추 나나 상제 넘버 난제티 도시신 휴디오라 시장 나낭기 추 듄스고라 듄요다기 디소 우디 지웨이나 운종의 지웨니 제탐차 감 제차루 다 듄지 조듄 다 도시 대베이나 핀도 조지 가리오르슬라디가라 핀도 조지디 류 종베이나 륜도시신 로 수분 종베이나 赞中是在的也不下个在的这地方苦的是呢没有些在中不用过的是在的长不用过的是赞中是呢在个南路的龙觉的也不用过的是说龙觉它吕中呢赞中不用赞的龙觉的也不用龙的觉的看出也不用不呢第一次采取龙了点被西北的塞我当상부当古对龙的타마디 lungi dengi 시와데 류 장부차는 장부차 그러 진송 자 장부차는 자나라 롱주에도 야부 용 그랬어 진송 자나로기 롱주에도 야부 용በ이나 시바디 롱가 땡디오로 시바디 알레 시바 상하지베이나 시바기选바 시바기选사기选大顺的 롱차디 고로 세상 시바디 롱了定的原为你看롱 야부지 주어이나 롱了定被시바디 세부用그랬어. 로 상부用그랬어. 지 녀도 선에 이제 니쿠디 무슨 데 많이 받지. 세상 르 나나게 취 된다 된바 시토가 있는 된제기 펜토디 카투카투 용교하다. So when we have the body upright in meditation, if we're able to sit upright like this, then as explained in the Buddhist texts about the position that's taught, the Buddha sat in this position, and the sitting upright in this way, then when the body is upright, then the nervous system within the body also becomes like straight or upright. And then the winds that move about, or the energy that moves about through our nervous system, also becomes straight and like clear. So then it all then the energy moves well, or through the nervous system, and if that goes well, then the mind rests on the wind. So in the presentation of Tantra, the mind and the wind are described like a horse and its rider. So like on the horse of the wind, the rider of the mind, the mind rides on the wind like a rider rides on a horse. So if we think like that, then when the body is upright, then the nervous system is clear, and then the energy is free to move through the body, through the nervous system well, and then the mind that's resting on that, or moving with that, the mind that's together with that wind is also becomes clear. So this is the direct benefit, or the direct benefit that comes from having the body upright and straight like this. The mind that's resting on the wind that is moving through the body also then becomes clear. 다 딘데 제니 이로 공도 쉬바 나신 나난게 추 된다 된바치 야메나 수부 강 디디순치 아니 게진 다들 상원디 다 나토나 다 나토 구어라디 도스치 딘데 제지네 가서 롱루 구추스 세워세디 로 롱루 구추스 세워디 렌지치 가서 냥도 세고래다 무스 제이스. And so so first of all is to bring the mind inward. That's what I missed out before. So they bring in the mind inward, and then having the body upright with the straight back. Then we prepare ourselves ready to do the 9-round breathing. And so Rinpoche says then we can do this, we can practice it together now. So if we bring our mind inward, have a straight
body, and then we can do the 9-round breathing together. 그렇지. 다 단단디 롱창나 퍼버스그레 우 장가지야디 나루추루 거기 롱루 구투스 세워 디단 자그 말다 디 치고 말어 디 치고 말은 가서 Number lame chivoba. Gondani. 나루추루 나루 6 나루바 유가 Ale. 디 치고 말에 디 거수 제주 디 말다 지단기 가서 가서 그래 롱루 구투스 세워 디 치고 왔다. Okay, so there is a specific practice with the related with the 6 yogas of Naropa, but we're not going to be doing that practice now. It's so it's not the 9-round breathing that's associated with the 6 yogas of Naropa. This is a general practice of 9-round breathing that we're going to do now. 다 수부 르르치 도시 심벌 르르치 아니 수수기 우디를 담부 예니 야무 도스. So we begin by resting in a comfortable position, and then, like Rinpoche, is blocking the left nostril and breathing in and out through the right nostril. 디 차상야 갈루지 닝무 차상 아니 유니마 갈루지 차상마 땅디 생네 장가지 지 야무 마동바디를 지지리 로. So actually, you block the left nostril as you breathe in, and then you move your finger to block the right nostril as you breathe out, and you count as you're breathing in 1 cycle, breathing in, breathing out 1, and then continuing that. 다디 예네 윤을 동 송디 차송하다 다 윤이 예를 당에 송디. So we've completed 1 cycle of 3. So now we're doing from the left to the right. Doing the opposite cycle for 3. So blocking the right nostril and breathing in through the left. And then changing. 롱 갈루 야무니 차상 야무 고다. 차상 야무. So 또 샤도가 있네 샤도. 근데 샤무 도베 그 만루 샤난디고 디양 빈도 마오요. So as you breathe in fully and visualizing it as filling up and going around your head and then going down. And if you're able to hold it for a moment, that's good. If not, then you can immediately breathe out. But if you're able to hold it for a moment, it's good before you breathe out. 다디 윤이 예를 무버 송디 창송 주탐바 다 생리 지구를 주디 친사를 다 니가니야 차상 무 나라 또 샤투도 디네 니가니 마동디 렌송 제레스. So then for the following 3 breaths, we've completed the 3 rounds in through the right, 3 rounds in through the left. So now through both nostrils together, take full breath as you're breathing in, concentrate on your breathing going up, and then feel it going down, and then just take full breath and keep your attention on your breathing, and again hold it if you're able for a moment. If not, then let it out immediately. So 3 cycle of using both nostrils.
those the long good sales, loud at a long said. Timaguchi, Gucci do Tagi Longru Undong Manzibi Condila, Simba Tindechigana, you Shirabachigan, those Judy Yovina, the doors Sulene, Desi Lulechagorda. That those Lulechavi Katudila and Kula Lega Guina, Kulega Yabu Yungorda. Demand to send true Vigani G Casur Jondu. Jondu Gonjashu, Ni Yongi Lu Gonshu, Shanju Sengon, Niji Gons, Yungumar, Senkora, Bunashi, Trudi or Yungumar, Alengel Sentus, Sutus, Casur Ketani, Ulamine Kungu Dambi Sunicini, Ulungu Cortune, Sintes, Lulu Chavis Sunical, and Nicola Shini Lega, Karakuva in a Yabuyungorda. So before we engage in any, other meditations, then if we're able to do this 9-round breathing, then it really settles the mind, right? You can see that when you do this 9-round breathing, then it draws the mind inwards. And then once you've settled the mind, then when you go about other activities, then it's in a calm place, able to do it. So we might find the mind gets distracted off, but you just gently bring it back, right? So then if we don't engage in this kind of settling meditation with our breathing, then our mind is usually like a monkey mind, right? It just scatters all around. We don't have any control on it. And so if we do this 9-round breathing, then we render our mind serviceable. We bring the focus of the mind in, and then if we use our mind for engaging in meditations such as compassion and renunciation and bodhicitta and things, then it will go well because we've already settled the mind. So we need to do this like a preliminary before we set out to do these other meditations in order to settle the mind so it's not scattered like a monkey mind. Lungru Gutus Sewa di Nansavi Jila, di Jila da Undong Mini Gonjana Antigorta. Susu Subula Mini Gonjana Antigor. Kabala Mini Gonjana Antigor. That Dandangaransu le Tambuba, Gontuma Javikola, sympathy, Miva Ganazani Dimari, that demon do it, I think Aransu Yanoro, Chigan the Yabuzan Dimari. She's a di Madeva di Chidangi le Tambuba, Gonjang in Sama Chivarematu, Cherang, Kansa Cherang, Kansa Shiraba Chigi, Jensun, Nada Gonzani Myongi in Sarasansa, Tichengumar, the Tambu Sama Chivari, Gonyungur. In a contest, was another Ngelangasu Timbe Nuba, the Yarton Yada, Mival Zigit near the Yabuyan Chetu, Casur Tandangaransu, Gonjao Tuyati, Tizuteti, Cheshana, Digor. That under Lung Gutus Sel, Chesavi Jila, and Cargongurislana, contest Chegorsana. Okay, so after meditating on the 9-round breathing, then it's okay if we want to continue to meditate on normal flow of our breathing. So we can take as our object our breathing or our body or do counting meditation. So whatever object we choose to go on to meditate on after the 9-round breathing is okay. As for us as beginners, our mind can't rest on an object for very long at all, right? We easily get distracted. It's hard for us to focus on an object, right? It's the same for all of us when we're beginners. So we shouldn't think like, oh, it's just me, I can't do it, I can't stay on an object. Actually, all of us, when we start out, it's hard for us to rest our mind on our object of meditation. We just need to habituate with it. We need to familiarize with the practice. And so at the beginning, we need to just try and strengthen our mindfulness and our concentration. So that's what we try and do at the outset to then help for our meditation to go on. The Digendix, Ulamini Gumbaina, the Nasu Udangioro, Udandigala, Sandy Katu Tutugi, Ugana Shani, Udila, Sutaske or Martina, Susun, Yumus Udon di Susugi. Nyanyonki Hakukyo in Digala, Mibadi Ni Laur, Mibadi Masu Susukani, Nada Kani Nando, Pandusumo Chedi or Udi. Kazan Sundos Utsutindigala, Sutingu San,
파 동규 상 다랑 간의 생샤니. 로. 또 우디 생기 우디를 니디기 무슨 다수 팅규 판두유스지 우디 생디 안주다 무슨 지 우디 니디시 우강의 생샤바 관시了 우기 당디 생기 니디기 무슨 지니로. So if we take as our object of meditation our breathing, then if we're using our breath to meditate on if we're going to meditate on a breath, then we don't change it. So don't change the natural rhythm of your breathing. We're just breathing at in our normal way, and you become aware of the experience of breathing. So you become fully aware as you're breathing in through your nose and out through your mouth. And so you're placing your mind on your breath, and you're observing how you breathe, or you're observing the flow of breath in and the breath out. And you can also hear the sound of your breath, right? So you're placing your mind, your full awareness on the natural ebb and flow of your breathing. 다 야 수부를 미네 공부이나 수부기 감베치니 도스야 용 저와지 지주바다야도 감바치 디네지 감베기 치두지 디네야지 냐르지 비무지 라지 아니 도스야 아니 가수거리 징군이지 디와지 다 포스라고래 디지 엔 장지 디네야도 양디 수부랑라 디제웨이나야 데스티어 더디어다 지당 수부지를 차선의 야만 주기어디네 미버디 구딩케디어로 수부 차상 지시 수부지강라 센도스 야마 샤디고로 그래서 근데 제네야 제지리 다 So Rinpoche explained if we took the body as our object of meditation, then the way to use the body, the way to focus on the body in meditation is it's like a body scan. So you would bring your awareness to your feet, and then you would gradually scan through your body up from your feet, up to your knees, up to your hips, up to your abdomen, your stomach, your chest, all the way up to the crown of your head and down again. So the way to meditate on your body in meditation is to gradually do a mental scan through your body, placing your awareness on each part of the body as you move up from your feet up to your head and back down again. So this is one complete way of meditating on the body. 다 공자디간라 지당니 공자베 카톨라 공기 게진주디 신화의 고반이 있어. 다니 같이 투도기가 강도 지도지고다 같이 투도기가 다 고바슬라웨는 신슈르주유의 추지지네 수수 단 되버유세기 로 나온도사기 유의 신 창지지네 야마 주디에디로 고바스르다 고바 미버의 신도 미버디파 쇼 미버디파지 아니 수수기 되버유세기 유디줄의 신쇼지 신야 창마 창제데 딘데기 생기 차지라 생종지라 고바스고르 다 진화스 어디간다 미벌 센도 디규네야 센디 가스고르 메세트 두치시니 미버 샤규여바이네 미벌 미버 세부지진 샤야기 누바디 슈총총총 지진이 아니 그 난공나는 준주기였으니 시로 난공지나는 준주기였으니 맞아 니 쿠르지디간라 또 베상로 만부단에 다마도 수준이 용도 가서 타 지통了 당부 만부지 차람이 차대 니 쿠르지디 참수 뒤지지니 순도 콩지지니 나로 수준이 용도 세나로 수도 뒤지지니 메세드 두지지니 아니 타마지 난고 난장순의 지는 주지지니 쇼르고도 오더 디 정원레비 주인들이 정원스는 도시지 레디고 냐도차 상로만보 매버지 미버지 샤워 강시지라 세부기 매버지 뭐 안
디네 세부 차야 돼요. 슈 지총 더 진지 아니 타만니는 그래요로. 디 정확히 진지. So when we're meditating, there are two main obstacles, two main inconducive states that get in the way of our meditation. And those are laxity and excitement. Laxity and excitement. So excitement is where our mind gets distracted to objects that we're attached to. So our mind gets drawn to pleasing things to us. Our mind wanders here and there, goes all over the place to objects that we're like attached to or attracted to. So that's the inconducive state of excitement, the mind being distracted to appealing objects. And then the laxity is where the mind loses its clarity. So the mind, like when we're about to go to sleep, the mind draws inward, in, and it gets duller and duller, right, before it goes to sleep. So when we're under the influence of laxity, then the mind loses its power, and it draws inward, and it loses its clarity, and it gets duller and duller, and in the end you fall asleep. So the main problem with laxity is that we lose our clarity.现在等着印象，生活的过半年的，公家呀给他改进做的，卡对呢，新规呢的查过的，公跟改进的，公也不用呀跟改进做的。So when we're meditating, it's always the two main things that hinder our meditation, and whatever meditation we're doing, it's always laxity and excitement. So those two are always creeping in. We have to watch out for them in our meditation. 다 공자 뒤간에 니버도 창고야기 나서 가서 그래야 자리 제고야다 니버도 창고에 니디 짐바다 시진이들 짐바스에디 미버 가리 강라 샤이는 미버디 메제버치신 마제버치신 양양도 짐버치에디 공자야기 유딘딘딘딘 상배토네 미베 짐베 미버디 양내 양的짐버치고 진고 진지 양 진지 진배기야 미버디야 도스 샤주야 짐버치 아니 시진세디 디레 다 미버가는 도스 샤야 터시 지고디 거디디 센디 슐로도반 루도베 센의 신고인데 렌도 민도 시진네 샤라지긴디 police 나시 다도 지긴디라 시진세고 다 시진디 양양의 띵고 단단가서 센 슐로는 주의 만주공인 주제지에서는 야슈들이 단 주차비 쇼차비나 아니 오다 미벌레 신도 쇼차샤 센수 꾸지지네 미벌강의 샤고레 상상 진짜 진배토네 시진 띵고 다다 띵인자 진바의 시진니디 공자야기 라자 유엔면의 니들 개진 조니디 신화의 고원니들. So since the main obstacles of our meditation, the main hindrances are laxity and excitement, then whatever meditation we're doing, we necessarily need to prepare. What we need to bring to that meditation is our mindfulness and alertness. So any meditation we're doing, we need to prepare ourselves with this mindfulness and alertness. So when we bring mindfulness to our meditation, mindfulness is what remembers the object. Mindfulness doesn't forget the object. So we have an object that we want to meditate on, we want to focus on, and mindfulness has this quality of remembering its object. So it keeps the mind on the object. And then alertness is, the job of alertness is to check. So it's checking sometimes to see whether the mind is wandering off onto another object or not. So Rinpoche described it's like the police, so like a police checking, yeah. And so the best is if when we're using alertness to keep our mind and check that it's still focused on the object, the best is if we can catch our minds out before they start wandering off to an object. Yeah. So if we're using alertness, we can be aware when our mind starts to wander, and we can keep it on the object. But sometimes if we don't have that much control, then maybe the mind does wander, but alertness's job is to recognize that the mind has wandered off to an object and bring it back.
So the main obstacles to meditation is laxity and excitement. Rinpoche repeated at the end. 가수를 미 단대 가랑수 내 당부비 내거라 간들 울미니 고너레 수불미니 공자와 있느레 잘미니 공자와 있느레 수수 자치 다 오마니 비미 홍세기 다순도 지여와 있나 다딜라 자기 당라 미치시니 딘데 공자는 디고 오마니 비미 홍세 당지어라 딜라 다랑라 생샤시 디제네 디고 다갈 미바 가르를 치바 있네 치바 면송바 시네 두투엘라 미발의 지지도 내비 니바 두투엘라 미바 간대질을 샤네야 그래스 다 이마이나야 딘데기 공제베 카토딜라 조디 침바딘야다 시진딘야다 진괴니 가수 투두기 가야디 조지레스 아니 세미발의 샤베 카토딜라 세미발의 내비 내차디 계신부리디 내차 장 조체베이는 지고말 내차의 세차니 미발라 네바체 네베딘도 미바디 세부진이 샤야디 계시물이었어 로 미바디 세부진이 샤슬 어디 간라 미바디 세부진이 샤켄기 센디 종지지지 고거다 심바 미바 세부진이 샤켄기 심바 요라 센센 로 공자켄기 이지 넘버 시바디 중부지 고거 상지지 니쿠 디베스로 녀뚜 듣는 지고 말 종지지 비딩 아주 배는 리tum부강의 친이 리기 찔을 레디강의 하바제디강의 아주 상부시우 차고도 어떤데 소리지 센디양 되는지 고그래스 스티 유진 센세부티제 미바 세부세디 미바 강 공제기 유디 세부지진이 샤야디 로 차랑랑 샤야디 다 미바디 세부진이 샤세디 배는 아주 수불미 공디강의 수부 차장 아주 단다 세부지 샤토에 요 말이야 수 샤도면도 차상 창랑 샤도면 샤마도 디가는 수부기 차샤시라버지 베는 지진 드미기 꾸다버지는 꾸기 차셰 제어다버지 양면은 향기 지무다버지 양면은 쿠츠기 차다버지 수부기 차셰지 뇌를 수부 차상한데 가서 그래 라린장시 샤워지 수부 차상의 지진 주민기 구 차상의 지 라바장 샤오지 세부 연구 말어 세부 연구 다 세부 마연성 세부 연구거래 연구도 더시 가르치고 있으나 수부 차상의 뇌를 샤오지 디 차상디 디 나로를 차셰지 주도지 차셰 가두고서는 꾸이 제어다부지 수수를 가리 세부지 샤토 유엔디 로 나이 지무다부 아니 샤기 단의 샤티기 지다부 가르치는 이거 다 간데 차셰지 주도네 디 세부지 샤수는 디강의 생각수도 샤 다디 세부지 차수는 아니 샤 차상제 디니야 랑가르지 봄바지 루드지 아니 차상 도시 신행운시 지집에 니버체 롱버지 투용디강라 투디강라 수부 차상데 가서 뺀 미기 인도인기 미기 수부를 따와 나신 생기 나로라 지진 주미고 상제기 구디베 미기 따와 나신 차나미지 통주에 딩 소리지 라베지 딩 소리지 생나로라 베 샤투에지 연구요레스 So for beginners, whatever we meditate on is okay for as our object for developing this single-pointed concentration of calm abiding. We can meditate on our breathing or on our body or a sound. We can meditate on a sound like Om Mani Padme Hum. We listen repeatedly to the sound Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. So we concentrate on the sound. So we can develop single-pointed concentration of calm abiding upon any object. Whatever object we choose for our meditation, then we necessarily need to draw on and make use of mindfulness and alertness. And we need to do, at any cost, we need to stop laxity and excitement.
And not only do we need to be able to stably abide on an object, on our object of meditation, it's not enough just to be able to focus on the object. So we need this quality of stability on the object, but on top of that, we also need to have this clarity of the mind. So the mind that is focusing on the object needs to be very, very clear. And Rinpoche gave an analogy like if you're at the top of the mountain, if you're at the top of the peak of a mountain and you feel a breeze, like this real clarity, this zing feeling. And so, when we're meditating, we need to have both the stability and this very, very clear mind. The mind that's meditating on the object needs to be very clear. And so if we're choosing to meditate on the body as our object of meditation, it's not that we can call to mind the whole body very clearly, right, as beginners. And so what we would do is you would focus on one part of the body. And so, maybe you get a rough outline of the body, and then you would focus in on one part. So maybe it's the crown of the head, or the forehead, or the tip of the nose, or the palm of the hand. So, for example, if you're meditating on Tara, the image of Tara, then you would have the rough outline of Tara, but then you would zoom in on one aspect, like, for example, the palm of Tara's hand. And then when you get the stability and clarity on that, then you would zoom out and get the clarity of the whole hand, and then the whole arm, and then gradually the whole of the body. So this is a way to build up. When you focus on the body as the object of meditation, you would focus in on one part of the body, and then when you get the clarity on that, then you would gradually build that up, so that in the end you get this clarity and stability on the whole body. And we need to have it so that it would be just like the way that the eye, if you're looking at someone in front of you and you can see the person really clearly with your eyes, and you could even reach out and touch them with your hand, you need to have that same, eventually you develop that same clarity with your mind's eye when you have this mental object, when you're focusing on the body and with your mind and your mental consciousness. So it's like looking with your eyes, but you're looking with your mental consciousness, with the body in your mind's eye. 지당기 공기 꼴로 뒤뒤치라고 그래. 좋아. 뒤내려 붙이지. 다 나중에 공 짐바템바 있나 딜래 디안 공제베 제는 주고 가르라 가르치베 있나 짐바템 쇼. 근데 쇼게야 랑 당간단다 랑규 당에 뇌를 지고엔디 아니 디네 칼라사이 디네지 레갈은 주에이 레가 제엔디 취재 숨벌을 제엔디 시월 제엔디 권단 디네시 출로구 유에스시네 니마 지기 제구디도 차상 라 짐바텐 시시네 다디제죠 디야 공차고 디야 지지비 누바 야부 용에 짐바가 주슈 야오유는 미디 띵인지 야오용고 다간다 짐베 누바디 짐베 누바디 가수 조유는 미디 공제디 야부 용고 말에 숨버 로 간신은 지지비 누바디 짐바를 띵니 짐바의 시신을 띵니 누구 유디간라 짐바의 시신이 가수 야부 용에 디리 다 짐베 누바 야부 차야기 제도 단달라와 나신 야 가르치면 bên 칼라스디간라 당분이 다디지여베이나 차상 다디진디 샤샤디간라 칼라 수지지니 수디간라야 다다 차상 수투야 수차내야지 밀레제고디간라 차상시 로 칼라제 칼라의 고야기 니오코 참을 다디 다다 셰신고 다디 멤버제 당분이 센데 다디게 멤버제 로 차시게 멤버제 지당 수르시지 최최최순지로 된대지 다디 디샤 칼라 문시 야 수구디간 언디에 상금인데 파기에 상금인데 아 수산이 밀어 파티에 가도 언디에 상금인데 쓰디 시니베 다디 제외 용고도 세상 가르치에 있는 니치 공부 제외 가도라야 도슨 주유 단단 도원 주유 아니 로 안도사딘데 진시지 timbatem바이나 가르치에 있는 강 제바딜 봐 센테바이나 참마 다 공다고 차고 다 공체 퉁게 차고 말디 공지 차고 다디야. So that was like a brief summary of way to meditate. But likewise, we can bring this to all of our activities in the day, from when we wake up and we have our breakfast and we
prepare ourselves to go to work and all our activities that we do throughout a day, if we can bring mindfulness to that, if we can be aware when we're waking up, if we can be aware when we're walking to the bathroom to brush our teeth, be aware when we're... So aware is saying, here we're using mindfulness, so if we're being mindful that we are brushing our teeth while we're brushing our teeth, if we're mindful that we're making our breakfast or we're making our breakfast, and that we're going to work, that we're walking, all these activities, if we do them with mindfulness, then this is a strong support for developing our single point of concentration, because our single point of concentration really improves and increases through the extent of our mindfulness. So if we can practice mindfulness and alertness as much as possible with our daily activities, this will really strengthen our concentration. It will bring good single point of concentration. So it's like if we were making a meal for someone, if we're prepping our food, you know, we have a process that we go through, right? When you're preparing the food before you cook it, and then when you're cooking the food, and then when you dish it up to the person, you have it all well prepared, and you have the plate and the sauce, the different sauces and condiments and the knives and forks and everything all ready when you give the meal, right? So normally you do it all well prepared like that, but if you're not well prepared, then and suddenly the person arises, and then suddenly you're trying to bring it all together. It's like, oh, I haven't prepared all the food over here, I haven't got the sauces there, I haven't got the plate there. So you can see if you're not well prepared, then you suddenly have to do it all together. So if you have this, if your mind is well prepared with this mindfulness and you're aware of all the things that you're going to do, then you can bring it all together in a good way, right? So again, it's like whatever we're doing, whether we're walking or whether we're working, and all of the activities in between, if we can practice, if we can be mindful as we're doing them, this is, you can call this meditation. You know, it's not like a fully qualified meditation, but it's in line with meditation. It's training our mindfulness and our alertness to help our concentration. 다디 샤야체 니군자라 추세까지 초야래. Nipa nishiba. 아. Nipa. 니바레베. 2 o'clock we're meeting, right? 2 o'clock. 추세 니바레베. 아니요. 추세 니발라 초야체. 니군자 가서 태워트니 제시. 녜라로 공단 지에 돈이 태워트니 제시. 단단 가서 태워트니 제민도 주지의 시가 셰라 링규에서. So we're going to meet together again in the afternoon at 2 p.m. And when we meet together, we'll begin with questions and answers. So we can have some discussion, question answer about meditation, what we've talked about this morning. We don't have time for the question and answer right now because it's already 11:30, so they'll be giving lunch. So we'll have question and answer when we meet in the afternoon at 2. 투지시. 다 계주 넘버니 투지시. 아버도 베디나 계주 갈래 가고죠. 먼저 나나 계주시. 정주 센저 Rinpoche 마게 반난 개규지 개반영 밤에 봐요 권해 건드 배워쇼